ఓకే. ఐఎమ్ Tejaswini. వేర్ ఆర్ ఫ్రమ్. I'm from Hyderabad. సో ఈ మూవీ చూసారు కదా, ఎలా అనిపించింది? చాలా బాగా అనిపించింది. నేను ఫస్ట్ షో చూసాను అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ అ కంప్లీట్ ఇట్ వాస్ రియలీ వర్త్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ the entire visual effects or the cast was very good. I think it is a fantastic film and it's some sort of benchmark to the entire film industry. ఈ సినిమా చూసుకుంటే బిఫోర్ సినిమాల కంటే ఈ సినిమా ఎలా అనిపించింది? బిఫోర్ సినిమాల కంటే ఐ మీన్ బాహుబలి ఒకలాగా ఒక స్టాండర్డ్ క్రియేట్ చేసింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ ద మ్యాగ్నిఫిసెంట్ సెట్స్ రాజమౌళి గారు క్రియేట్ చేశారు. ఐ థింక్ యాజ్ అ కంటిన్యూషన్ టు దట్ ఇట్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ ద సేమ్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ సినిమా అండ్ ఐ థింక్ గివెన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ నాగార్జున ఈవెన్ బిఫోర్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మహానటి కానీ or Sitaramam did a very good job in terms of storytelling and the entire way in which the film is delivered. I think that is always continued in his film and so is the case with Kalki and it has certainly set a standard not only in India but worldwide. ఇక్కడ డైరెక్షన్ చూసుకుంటే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్, సో ఏ విధంగా డైరెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ సినిమా, ఎలా అనిపించింది డైరెక్షన్? డైరెక్షన్ చాలా బాగా అనిపించింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ రిమెంబర్ ఐ వాచ్డ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ విచ్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు అండ్ కమల్ హాసన్ గారు ఆర్ సేయింగ్ దట్ we wanted to be directed by Nagashan. We said that don't take us like Amitabh Bachchan or Kamal Hassan and just take us as we are and direct us because they say that the way in which each scene is planned by Nagashan Garu is very commendable. Be it the close-ups or how he's planning each scene has been something which both of them have been in and off and that's something which is clearly seen in the film. ఇక్కడ చూసుకుంటే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కి ఏ విధంగా అంటే ఈ సినిమా ఒక రేంజ్లో అనుకున్నారు, యాక్చువల్లీ ఏంటంటే రికార్డు బద్దలు అవుతాయి, తర్వాత వచ్చేసి ఆస్కర్ లెవెల్లో వెళ్తుంది అంటున్నారు. Certainly, Prabhas has done a very good job. In fact, the way in which the story makes him do some sort of comic, sequences in the film, I think has made Prabhas' character more well done. And I think in that the car Bujji has a great role to play because the just conversations between Prabhas and the car have been something which is have been very something which would give you a comic relief sort of thing, so it has been good. ఇక్కడ కమల్ హాసన్ చూసుకుంటే కమల్ హాసన్కి బిఫోర్ చేశాడు, చాలా పాత్రలు చేశారు, చాలా క్యారెక్టర్స్ చేశారు. దీంట్లో ఎలా ఉంది క్యారెక్టర్? Kamal Hassan is a fantastic actor from several years. He's been doing very fantastic films and he's someone who's not new to prosthetics. I mean in terms of changing making his face look in a particular way and obviously he has done a good job as the main villain in the particular film. I would just say that possibly if Kamal Hassan had more scenes to play, that would be more of a treat to the audience. ఇప్పటికి చూసుకుంటే ఇప్పుడు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు, సో హీరోయిన్స్ రోల్ ఎలా ఉంది దీంట్లో? Heroines, you have Deepika Padukone, who is not a very typical, love interest sort of heroine, and is the main character around which the entire story revolves. And I think Deepika was the emotional, her emotions and all of that was conveyed very well. And of course you have Disha Patani, who came for a short while as some sort of love interest to Prabhas and took him to the place he wanted him to go. And heroines, I mean it's not very typical, but I would in fact say that Bujji somewhat played some sort of the void of having a typical heroine was actually fulfilled by Bujji, with the conversations which Prabhas and Bujji used to have, and Bujji used to always be there for him, support him, say something sarcastically to him. So that was something, and Kirti Suresh, her voice and her her naughty way of talking was really nice to see. దీంట్లో ఇంకో క్యారెక్టర్ చెప్పుకోవాలనుకుంటే బ్రహ్మానందం క్యారెక్టర్ ఎలా ఉందంటారు? కామెడీకి బ్రహ్మానందం అంబాసిడర్ లాగా అనుకోవచ్చు, దీంట్లో కామెడీ ఏమైనా ఉందా? As usual, Brahmanandam has done a good job with this film as well. ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్
ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ చూసుకుంటే చాలా ఇండస్ట్రీకే పెద్ద ఆయన. సో ఆయన రోల్ ఎలా ఉంది దీంట్లో? Amitabh Bachchan, as always, is someone who elevates a particular film, and his character is one of the most main characters in the entire film. The way he has portrayed it, the way he, the prosthetics and the way he looks, I think one was almost waiting to watch Amitabh Bachchan. We were waiting for the point where Amitabh Bachchan actually comes on screen, which is actually after quite a lot of duration in the first half of the film. And Amitabh Bachchan, as always, is Amitabh Bachchan. అయితే ఇందులో ఏంటంటే కొంతమంది ఏమంటున్నారంటే ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుంది, సెకండ్ హాఫ్ బాగాలేదని చెప్తున్నారు. సో నాకు అలా అనిపించలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా ఎంగేజింగ్ అనిపించింది, బాగా అనిపించింది. ఒక పాయింట్లో కూడా బోరింగ్ అలా ఏం అనిపించలేదు. ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ వర్ ప్రిటీ లాంగ్ ఇన్ ద సెకండ్ హాఫ్, విచ్ సమ్ పీపుల్ కుడ్ హ్యావ్ థాట్ దట్ సెకండ్ హాఫ్లో ఫైట్ సీక్వెన్సెస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయాయి. బట్ అదర్వైజ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ ద డ్యూరేషన్ వాజ్ ఫైన్. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఎలా ఉంది? Background score was good. I mean, even the music which was there, the songs were also pretty good, and the background score added a lot to the film. ఓవరాల్గా ఈ మూవీకి మీరు ఇచ్చే రేటింగ్ ఎంత? నేను 9/10 ఇస్తాను. 9/10. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ మూవీ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. సో ఈ ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్కి పండగనికి వచ్చాయి. Yes, certainly. I mean, Prabhas is absolutely the main person who is there almost throughout the film, and he carries the film forward. So I'm sure the Prabhas fans would be really happy to see. ఇది బుజ్జి ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ బుజ్జి క్యారెక్టర్ స్పెషలైజేషన్ అంటే ఒకవేళ చూస్తే చిన్నపిల్లలు చూడొచ్చా ఇది? Yes, absolutely. It's something which children as well as elders can watch. థ్యాంక్ యూ.